1.5% interest. So அந்த மாதிரி ரொம்ப stringent இருக்கு TDS. So initially there was a TDS section for 194A, 194J, 194. There are few sections. We came to know that it's a common thing that 194C, 194J, 194A, 195. So these are the common sections we will come across, correct? But now there are so many, almost alphabet 26 letters kume vandu TDS section vandachu. 194J, 194K, 194I, 194IA, IB, M, N, O. Now they have introduced two more sections, R and S. Why no taxes sections அவங்க introduce பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா the government now wants to widen the scope வந்து widen பண்ணிட்டே போகும்போது so every transaction will come under that TDS. அதுக்காக தான் இந்த TDS அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையே உள்ள ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 194R and S எதனால இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ஸையும் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, இன் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் இன் ஜெனரல் நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பண்ணிருக்கோம். those who are going for articleship they may see the tax audit. P&L tax audit பார்க்கும்போது நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துலயுமே டீடைல்ஸ் குடிச்சிட்டாங்கன்னு செக் பண்றப்போ ஒரு சில லெட்ஜர்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியாது. என்ன மாதிரி லெட்ஜர்ஸ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. பிசினஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்னா பிசினஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் நம்ம அதை என்ன பண்ண முடியும்? தே மே கிவ் சம் டிஸ்கவுண்ட், தே மே கிவ் சம் அவார்டு டு பி அச்சீவ்டு பீப்புள். ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு we will see the voucher and we will take that expenses. Okay, tick பண்ணிட்டு நம்ம போயிடுவோம். But the person who is receiving the benefit, it is amount huge. நிறைய கம்பெனிஸ்ல பிசினஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்ஸாக they are incurring crores and crores வந்து பிசினஸ் ப்ரமோஷனுக்காக மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எஸ்பெஷலி பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா? ஸோ அது எல்லாத்தையுமே டாக்ஸ் ஆம்பிட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த TDS அப்படின்ற கான்செப்ட 194R கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? am I clear? ரொம்ப ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கா? இல்ல புரியுது. now 194R அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் பிசினஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு. மோஸ்ட்லி இந்த பிசினஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்ப கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், இல்ல எனக்கு ஒரு பிசினஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்து வேணும். ஸோ யூஸ்வலா வந்து நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, நியூ இயர் அன்னைக்கு டைரி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க, கேலண்டர் கொண்டு வந்து தருவாங்க. come across these general things. கரெக்டா? யாராவது பேரண்ட்ஸ் அது டாக்டரா இருந்தாங்கன்னா they will receive so many things from the company, மெடிக்கல் கம்பெனி, பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி. நிறைய திங்ஸ் கொண்டு வந்து தருவாங்க. நட்ஸ் கொண்டு வருவாங்க, ட்ரை நட்ஸ் கொண்டு வந்து தருவாங்க, பேக்கெட். அது நாட் அ ஒர்த் ஆஃப் ஜஸ்ட் 500,000 rupees, இட்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் 10,000, 20,000. கோல்டு பென் கொண்டு வந்து தருவாங்க. So there are so many benefits they will give the company for promoting their product, for promoting their business. So what we will do whenever we are prescribing the medicine, we will write their medicine and we will make an income to them. Okay, it is a kind of benefit we are receiving from the other party. Okay, so இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த பர்சன் who is going to affect by this section is doctors. யாருக்கா டாக்டர்ஸ் டாக்ஸ் ஆடிட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இனிமே நீங்க ஜஸ்ட் ஃபார்ம் அவங்களோட பாஸ்புக்கையோ இதையோ வச்சு நீங்க டாக்ஸ் ஆடிட் பார்க்க முடியாது. You just need to ask them what are all the benefits you have received from the other persons. உங்களுக்கு கம்பெனிஸ்ல இருந்து என்னென்ன பெனிஃபிட் வந்திருக்கு, என்ன மாதிரி பெனிஃபிட் வரலாம்? Any examples in general? Usually என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க? Guys, it should be an interactive session. You guys to open your mouth.
ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனா டாக்டரை பாக்குறதுக்கு நிறைய மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. யூடியூப் எங்களோட ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நிறைய சாம்பிள் கொடுப்பாங்க, சாம்பிள் மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க, சாம்பிள் கிட் கொடுப்பாங்க. இந்த சாம்பிள் கிட் மேக் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் ரெக்வயர்டு திங்ஸ். ஒரு ஒயிட் கோட் இருக்கலாம், ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், பென் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. பட் தட் இஸ் ஒர்த் ஆஃப் 500, நாட் மேக்ஸிமம் 1000. பட் கொஞ்சம் ஹை லெவல்ல போகும்போது என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த சென்ஸ் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவையான பேசிக் ரெக்வயர்டு மெடிசன், அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ். இட் கேன் பி எனிதிங். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தே நீட் சம் பிளட் ப்ரெஷர் செக்கிங் மிஷின், அது கொடுக்கலாம். வெயிங் மிஷின் கொடுக்கலாம், வெயிட் பார்க்கறதுக்கு. அதெல்லாம் வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த மெடிசின்ஸ் ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்க. So the work may be it is go around more than 10,000, more than 20,000 போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த கேசஸ் எல்லாத்தையுமே the government wants to cover now. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீ ஒரு டாக்டர், you have received some gift, some perquisite, some things from the other companies to promote their business. நீ வாங்கிட்ட, அது எல்லாத்தையுமே இதுவரைக்கும் நீ வந்து ஒரு இன்கமாவோ எதுவுமே நீ காமிச்சது கிடையாது. ஏன்னா எதுவுமே உனக்கு இன் கேஷ்ல வரல, எல்லாமே ஒரு கைண்ட்ல வந்துட்டு. நாங்க இப்ப அதையும் கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இனிமே இதையும் உன்னோட இன்கமா ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் இஸ் இன்சிஸ்டிங். ஏன் இதை இன்சிஸ்ட் பண்ணணும்? Because doctors and other persons are earning huge in kind of this. நீங்க உங்க பிசினஸ்க்கு நான் இதை பண்ணணும்னா you have to give me one car, Honda car கொடுக்கணும். Yes, they are doing, they are getting also. கொடுக்குறாங்க, அதை வாங்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் 5 lakhs. 5 lakhs காரை அவன் சும்மா கொடுக்க மாட்டான். இங்க பிசினஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்னா P&L டெபிட் பண்ணிட்டு இந்த கார் கொடுத்துட்டா இட்ஸ் கிஃப்ட், இட்ஸ் நாட் அ கிஃப்ட். இட்ஸ் நாட் earned from any bet games or whatever. அதுலயும் கவர் ஆகாது. அப்ப இது எதுதான் கவர் ஆகுறது? ஃப்ரீயா வந்துச்சுன்னு கவர் பண்ண முடியுமா? So it is a kind of income to him. He is doing some indirect services to the company. Okay, அதை இனிமே டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் this 194R is now in the picture. ஓகேவா? இதோட பேக்ரவுண்ட் புரியுதா, எதனால இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு? ஓகே, சோ இப்போ நம்ம அடுத்து we will go into the concept. சோ இது யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னா those who are doing the business or profession. ஓகேவா? ரெசிடென்ட், those who are doing the business and profession. ஓகேவா? என்ன கைண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்னா business promotion expenses. ஓகேவா? பிசினஸ் ப்ரொமோஷனுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட்டோ, ஒரு பெர்குசிட்டோ, ஒரு அம்யூனிட்டியோ நம்ம கொடுத்தோம்னா then it will be covered under this 194R. எத்தனை பர்சன்ட் டாக்ஸ் பிடிக்கணும்னா 10% டாக்ஸ் பிடிக்கணும். 10% டாக்ஸ் பிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் எந்த வேல்யூல டாக்ஸ் பிடிக்கணும்? See, I am giving some Honda car to him, second hand Honda car. அதோட வேல்யூ வந்து 3 lakhs இப்ப இருக்க மார்க்கெட் வேல்யூ. பட் என்னோட புக்ல வந்து அந்த வேல்யூ வந்து டெப்ரிசியேஷன் போக ஐ எம் ஹேவிங் தட் அஸ் 2 lakhs. ஸோ நான் இப்போ எந்த வேல்யூல அவனுக்கு டாக்ஸ் பிடிக்கணும் அப்படின்னா whichever is more available information to you. மார்க்கெட் வேல்யூல போய் நீ வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னா வாட் எவர் வேல்யூ யூ ஆர் ஹேவிங் வித் யுவர் ஹேண்ட், அந்த வேல்யூல 10% TDS நீங்க டிடக்ட் பண்ணிட்டு then you have to give that car to him. ஓகே, எப்படி நான் டிடக்ட் பண்ணேன்? நான் பொருளா கொடுக்குறேன் அவனுக்கு நான் பொருளா கொடுக்குறேன். அப்ப எப்படி நான் டாக்ஸ் டிடக்ட் பண்ண முடியும்? என் கையில இருந்து காசு போடுமா? See, I am the pharmaceutical company. I have to think. கார் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் பெனிஃபிட்டா, பட் என் கையில இருந்து காசை வாங்க நான் போட முடியாது. இட்ஸ் அகைன் எக்ஸ்பென்சஸ் டு மீ. So what I have to do at that time? I need to I will explain who is better and who is better. I need to collect the money from the doctor to the extent of the TDS amount and I need to pay the amount. Okay, now the deductor is the company, deductee is the person who is receiving the benefit. Okay,
இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருளா கொடுக்காம ஐ எம் கிவிங் வேல்யூ, ஒரு லைக் ஒரு அமௌண்டா கொடுத்தேன்னா வாட் வில் டூ, ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டன்சி இன்கம்னு கொடுத்தா நான் அவருக்கு 1 lakh கொடுக்கும்போது 10,000 டேக் பண்ணிட்டு 90,000 ஐ வில் பே. இப்போ எந்த பொருளா தான் கொடுக்க முடியும். ஐ எம் நாட் கிவிங் எனி மணி டு தெம். ஸோ பொருளா கொடுக்கறதுக்கு தானே இந்த இதை கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ வாட் ஐ எம் ஆஸ்கிங், ஓகே நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் ஒருக்குள்ள கார் கொடுத்துட்டேன், பட் உங்க பேர்ல தான் நான் அந்த டிடிஎஸ் பிடிக்க போறேன், நீங்க தான் அந்த டிடிஎஸ் அமௌண்ட்டை என்ஜாய் பண்ண போறீங்க. ஸோ நீங்க எனக்கு 20,000 கொடுத்துருங்க. 2 lakhs for into 10% 20,000. 20,000 டாக்ஸ் அமௌண்ட்டை கொடுங்க, உங்க பேர்ல நான் அந்த டாக்ஸை கட்டிடுவேன். கட்டிட்டு உங்க 26 daysல அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், நீங்க அதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Now what the other person has to do, he wants to show the income in his P&L account, benefits received, amenities received from the companies அப்படின்னு போட்டு car worth of 2 lakhs அவனோட P&L it should be recognized as the income. ஓகேவா? Yes ma'am. இதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் என்ன? எக்ஸெப்ஷன் யாருக்கெல்லாம் இது அப்ளிகபிள்? சொல்லுங்க மேம். இது வந்து லைக் ஒரு டாக்டரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணி ரிசீவ் பண்ண இன்கம் மாதிரி எனக்கு தெரியல மேம். லைக் இது வந்து ஐஓஎஸ்ல வருமா இல்ல பிஜிபில வருமா அவருக்கு? இது வந்து பிஜிபில தான் வரும். பிஜிபி அதான் லைக் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ். இட் இஸ் a professional service. இப்போ டாக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து அவர் அந்த பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியோட பிசினஸை ப்ரமோட் பண்றாரு. ஸோ அது வந்து அவர் டாக்டர் இல்லாட்டினா அவர்கிட்ட அந்த டாக்டர் அப்படின்ற அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்லாட்டினா அவரால் அந்த மெடிசினை ரெஃபர் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. பை ஹேவிங் திஸ் ப்ரொஃபஷன் ஒன்லி ஹி கேன் டூ தட் சர்வீஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் a professional income. ஓகே சார். ஐஓஎஸ் இல்லனா பிஜிபி அந்த டவுட் இல்ல, ஐஓஎஸ்ல வராது. ஓகே ஓகேவா? செகண்ட் திங், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய டாக்டர்ஸ் நம்ம போனோம்னா தே வில் ரெஃபர் பர்டிகுலரா இந்த ஸ்கேன் சென்டர்ல போய் நீங்க ஸ்கேன் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு நீங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த லேபுக்கு போங்க, இந்த ஸ்கேன் சென்டர் போங்க அப்படின்னு. நம்ம வேற இடத்துல போயிட்டு வந்தா தே won't accept that report. இல்ல இங்க கிளாரிட்டியா இருக்காது, வேற இடத்துக்கு போங்க, நான் சொன்ன இடத்துக்கு போங்கன்னு. So why? Because they are having some mutual concern over there. They are getting some emoluments from them, from the scan company or lab center, not by way of money, they by way of some other thing. What kind of some other thing அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, they may offer some tour packages. Doctor family tour போகணும், அந்த லேப் சென்டர் வச்சிருக்கவன் இஸ் ஹேவிங் சம் டிராவல் கம்பெனி, அவன் வந்து ஒரு டிராவல் வச்சிருக்கான் அப்படின்னா அவன் ஃபேமிலிக்கே வந்து டாக்டர் ஃபேமிலிக்கோ ஒரு டிராவல் பேக்கேஜ் போட்டு கொடுப்பான். டூர் பேக்கேஜ் 10 days டூர் பேக்கேஜ் ஒர்த் ஆஃப் 75,000. சார் போயிட்டு வாங்க சார், நீங்க வந்து எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணதுக்கு. ஏன்னா டாக்டருக்கு பைசா கொடுத்தோம்னா பேங்க்லயோ கேஷ்லயோ மாட்டிக்கும், அவர் டாக்ஸ் ஆடிட்ல பிரச்சனை ஆயிடும். இந்த மாதிரி வாங்கி செலவு பண்ணிட்டோம்னா பிரச்சனை ஆகாது. ஓகே, இப்போ 75,000 ஒரு டூர் பேக்கேஜ் வாங்கிட்டு அவர் ஃபேமிலியோட டூர் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. அடுத்து அகைன் he will refer that same lab. அடுத்த வருஷமும் அதே மாதிரி அவன் வேற ஏதாவது, இந்த வருஷம் அவன் அந்தமானுக்கு டூர் பேக்கேஜ் போட்டு கொடுத்தான், அடுத்த வருஷம் நேபாளுக்கு போட்டு கொடுப்பான். இயர் பை இயர் they are doing the same thing which is not covering under the tax purview. tax purviewக்குள்ள அது வரவே மாட்டேங்குது. இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? இப்போ அந்த பர்சன் who is giving the tour package lab center அவனுக்கு ஒரு செக், நீ வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் டேக் பண்ணி போட்டிருக்கல, பிசினஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் டூர் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு, இதுக்கு ஒர்த் ஆஃப் 75,000 நீ டிடிஎஸ் டேக் பண்ணியா? 75,000 லிமிட் டிடிஎஸ் டேக் பண்ணிட்டியா? அந்த டாக்டர் பேர்ல 10% 7,500 டிடிஎஸ் டேக் பண்ணிட்டு நீ பேக்கேஜ் கொடு. அவரோட அந்த இதுல இன்கமா அதை ஆஃபர் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேவா? now the scope of tax audit has been widened. ஓகேவா? யாருக்குமே இந்த 50 லட்சத்தை தாண்டல கேஷ் வாங்கினதை மட்டும் வச்சு பார்ப்போம். இனிமே இன் கைண்ட் வாங்கினதை வச்சு பார்க்கும்போது 50 லட்சத்தை ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க எல்லாருமே.
ஓகேவா? ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க குடும்பத்துக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்குவாங்க, டிவி ஷோரூம்ல இருந்து டிவி வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க, வீட்டுக்கு தேவையானது இல்ல அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவையானது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்குவாங்க. ஓகேவா? யாருக்கு கவர் ஆகாது? those who won't require to discuss this case. I'm not getting any clear voice. யாருக்கு கவர் ஆகாதுன்னா those who are doing the business, individual and HCF, for the turnover less than 1 crore. 1 crore கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கவர் ஆகாது. They are not required to deduct the TDS. Same way, individual or HCF doing the profession for the turnover less than 50 lakhs அப்படின்னா உங்களுக்கு கவர் ஆகாது. So let me say example. I am a chartered accountant doing practice, professional income எனக்கு profession, but my turnover is less than 50 lakhs. So in the situation la I am giving some 35,000 worth of gift to my senior. He is also practicing chartered accountant. அவர் ஒரு சம் ஏதோ ஒரு அக்கேஷனுக்கு ஒரு நியூ ஆபீஸ் ஓபன் பண்றாங்கன்னா 35,000 ஒர்க்குள்ள ஒரு கிஃப்ட கொண்டு போய் நான் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? அந்த கிஃப்ட் அவருக்கு நான் கொடுக்கும்போது நான் டிடிஎஸ் டெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு. ஏன்னா நான் லெஸ் than டர்ன் ஓவர், இந்த 50 lakhs டர்ன் ஓவர் கீழே இருக்கிறதுனால ஐ எம் நாட் ரெக்வயர்ட் டு டிடெக்ட். இன் கேஸ் if my turnover is more than 50 lakhs means then I need to deduct the TDS. Okay? Okay. Anybody is having doubt on this? Is a doubt இருக்கா? So if it is a company, the turnover criteria வராதுங்க. வராது. Other than individual and HCF, those who are liable for tax auditor, partnership firm, LLP, company, trust, யாரா இருந்தாலும் இந்த turnover criteria apply ஆகாது. Only for individual and HCF. Even firm is not tax audit இருந்தா கூட அவங்க TDS டிடெக்ட் பண்ணலனா they are liable for punishment, interest, penalty எல்லாமே வந்துருவாங்க. disallowance அட்டாக்ட் ஆகும். ஓகேவா? disallowance as usual 30%. எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸோ அது TDS பிடிக்கலன்னா 30% டிசலவ் ஆயிடும். ஓகேவா? சோ இதுல சில பிராக்டிகல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. என்னென்ன பிராக்டிகல் இஷ்யூஸ்? ஒரு கம்பெனி business promotion expenses incur பண்றாங்க. For example, assume that it is a bike selling company. பைக் விக்கிற ஒரு கம்பெனி. நிறைய ஏஜென்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு. ABCD நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களோட டார்கெட் வந்து மந்த்லி 10 பைக்ஸ் அவங்க வித்திருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி டார்கெட் வச்சாங்கன்னா they will give some gold coins. அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்றவங்களுக்கு கோல்டு காயின்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ என்னோட P&L I will debit with GRT invoice. GRT ல போய் 100 gold coins வாங்கி நான் GRT ல வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு P&L டெபிட் பண்ணிடுவோம். What we will do as the auditors will get the invoice, will tick that amount. Okay, invoice இருக்கு, GST account பண்ணிட்டாங்க, எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க, tick 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 tick. But we won't see to whom this coins have been given. 100 coins வாங்கிட்டீங்க, யாருக்கு இதை வித்திருக்கீங்க, யாருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க, இன்னும் எவ்வளவு பெண்டிங் இருக்கு. we want to collect that list. pan wise நம்ம அதை கலெக்ட் பண்ணணும். that is our main duty at the time of doing tax audit. ஏன்னா இதுதான் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல பாக்குறவங்களுக்கு சவால், பெரிய சேலஞ்சாவே இருக்குது. ஏன்னா நம்ம நினைப்போம் ஒரு காயின் ஒரு காயின் எவ்வளவு 5,000 rupees ஆகுமா? who knows? ஒவ்வொரு மந்த்தும் அவங்க குடுக்குறாங்க. ஒரே பர்சன் கண்டினியூஸா 5 months வாங்கிட்டு இருப்பான். it is more than 5,000. அப்போ கண்டிப்பா 5 months வாங்கிட்டானா 25,000 கிராஸ் ஆயிடுச்சு. so now that person needs to be deducted tax. அவனுக்கு tax deduct பண்ணிருக்கணும். so this is the scenario. what we have to do is we have to collect the list of persons with the PAN number to whom that have been given. ஓகேவா? ஒரு கார் கொடுத்தாங்க, ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிட முடியும். பட் இன்னும் குட்டி குட்டி பொருளா கொடுத்தாங்கன்னா how we will know with value? that is the main challenge. practical issue அதுல தான் இருக்கு. ஓகேவா? so one more thing. இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து மார்க்கெட்டிங்
ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, இந்த மாசம் டார்கெட்டை யாராவது அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் கிவ் யூ சம் ஒர்த் ஆஃப் பைக், 2 lakhs கொடுத்துள்ள ஒரு பைக் நான் தரேன், ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் தருவேன் அப்படின்னு கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாமே ரொம்ப ட்ரை பண்ணி அந்த ஒரு மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு, டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு, வித் சம் நோட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ்ல அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு. கம்பெனிஸ் அனௌன்சிங் இவருக்கு நாங்க வந்து அந்த கார் 2 வீலரா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மெயில் எல்லாம் போட்டு சூப்பரா செலிப்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. whether this will come under 194R. company is giving to marketing employee, அப்ப இது கவர் ஆகுமா? அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு பிசினஸோ ப்ரொஃபஷனோ லைக் it is not required that other person has to do the business. Business profession, the person who is giving that business need to be under the business or profession. Other person not required to be under the business or profession. Companies now business பண்றாங்க. Bike to Mr. X, who is the marketing head. அப்போ வருமா வராதா? இந்த கம்பெனி ஹஸ் டு டிடெக்ட் தான் நினைக்கிறேன். இது வராது, ஏன்னா now they are having the relationship as the employer employee ன்றப்போ it will be covered under the section 192. 192ல it's a kind of perquisite received by the employee from the employer. ஓகேவா? அப்போ அது வந்து அவங்களோட சேலரியோட ஆட் ஆகும். ஞாபகம் இருக்கா? salary, basic salary, HRA, add perquisite, value of perquisite, direct TDS under section 192. yes. so அந்த இடத்துல எம்ப்ளாயி கொடுத்தாங்கன்னா it won't cover. ஓகேவா? ஓகே. பட் எனக்கு நான் அதை யோசிச்சேன். பட் ஆனால் வந்து அது வந்து லைக் சிடிசின்னு ஒன்று வந்து முன்னாடியே நம்ம சிடிசி இஸ் ஃபிக்ஸட் பே. ஓகேவா? ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணது. இந்த பெர்குசைட்ஸ் வந்து டைம்க்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். கேபிட்டல் அசெட்ஸ் இன் a sense லைக் ஒரு வீடு கொடுக்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரீசெண்டா அந்த மஹேந்திரன் கம்பெனி வந்து ஒரு 5 lakhs உள்ள வீடு வந்து ஒருத்தவங்க கட்டி கொடுத்தாங்க. ஹேவ் யூ ரிமெம்பர்? நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் அதெல்லாம் அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வைரல் ஆயிட்டு இருந்தது. ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட் given to some other person. ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துல now the company is liable to deduct TDS. 5 lakhs உள்ள வீடு கட்டி கொடுத்துட்டீங்கன்னா then they have to deduct TDS for 50,000. ஓகேவா? it is a capital asset. okay, so now the company is giving some discount. இப்போ டாக்டர்ட்ட வந்து சொல்றாங்க, சார் நீங்க கண்டினியூஸா எங்க மெடிசன் நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்பி ரேட்ல இருந்து 20% நாங்க டிஸ்கவுண்ட் தருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா whether it is allowed under section 194R. yes ma'am, it is allowed. how it will be allowed? under see, this section specifically exclude any sales discount or rebate given by way of cash. அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா then it won't be covered under section 194R. ஸ்பெசிபிக்கா சேல் டிஸ்கவுண்ட் ரிபேட்னு சொல்லிட்டு கேஷா கொடுத்தாங்கன்னா then it won't cover. ஓகேவா? 194R will not applicable. ஓகேவா? பிகாஸ் உங்களோட இன்வாய்ஸ்ல உங்களோட இப்போ கிளையண்ட் வந்து பில் கொடுக்குறாங்க, நான் இவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் எக்ஸ் பேர்ல அந்த பில்லை ரைஸ் பண்றப்போ நீங்க ரெகுலரா எங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு 10% அடிஷனல் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிஷனல் டிஸ்கவுண்ட் இன்வாய்ஸ்ல ரெடியூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் வாங்கிடுவாங்க. தேர் இஸ் நோ பெர்குவெஸ்ட் இன் திஸ் கேஸ். ஒரு பெர்குவெஸ்டா கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ அதனால இந்த ஒரு திங் வந்து கவர் ஆகாது. ஓகேவா? பட் இன் கேஸ்
if they have given this rebate in kind of the நீங்க வந்து இவ்ளோ வாங்கிருக்கீங்க, இந்தாங்க இந்த வவுச்சர், இத கொண்டு போய் நீங்க வசந்த் அண்ட் கோல கொடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கிக்கோங்க, ஒர்த் ஆஃப் 10,000, உங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா whether it will cover. Guys, what we are receiving in proceeds, coupon card வாங்குறோம்ல, 3,000 மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா they are giving some coupon card. By using that coupon card, next time we can reduce the payment. Or free card கொடுப்பாங்க, ஆல்ரெடி free loaded card, அது ஒரு 1,000 rupees worth கொடுப்பாங்க, நம்ம அதை வச்சு என்ன வேணா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். Have you come across? Yes ma'am. So அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் 194R will applicable. ஓகேவா? See, being my parents are from the medical industry, so எனக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்கு. So whenever my father places an order with for example during my childhood, he will place that big wrapper continuously ஒரு 100 packages 200 packages ஏன்னா டெய்லி சேல் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போடுவாங்க. At the end of the December, New Year begin ஆகிறப்போ that person will come, the representative of the company. சார் இந்த வருஷம் நீங்க வந்து 10,000 மேல ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு கம்பெனில இருந்து ஒரு கூப்பன் கொடுக்குறோம், நீங்க அதை வச்சு என்ன வேணா வாங்கிக்கலாம். She will show some pamphlet, இந்த இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. So what we will do, we will select the product. இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல வந்து அயன் பாக்ஸ் வேணும், நமக்கு வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வேணும், we will pick the product worth of 10,000 நம்ம ரேண்டமா என்ன வேணா பிக் பண்ணிக்கலாம். So that kind of things and all cover under 194R. Okay, well, can you able to relate? But sometimes some other person will say, sir, நீங்க 10,000 மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க, so உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வேணும்னா ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம், இல்லன்னா நீங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னா sometimes we will select for the discount. ஓகே, உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா they will give the discount in the next bill தான் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. That is the rebate. அது 194R ல கவர் ஆகாது. So இந்த ஒரு side difference are you able to understand? I'm getting lots of background noise. Guys, I'm getting lots of background noise. Resma, can you unmute yourself? Yes ma'am. Okay. Then free samples. Obviously நிறைய மெடிசின்ஸ் வந்து too high, cancer medicine எல்லாம் வந்து value will be more. So அந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் எல்லாம் they will give us a free sample. சார் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, இந்த மெடிசின்ஸை வந்து ரேண்டமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, எஃபெக்ட் சொல்லுங்க, ரிப்ளை பண்ணுங்க எங்களுக்கு. அந்த மாதிரி சாம்பிள் மெடிசின்ஸ் they are receiving for more than 20,000 na, then that also will be covered under 194R. As already told, sale discount by way of gift. ஒரு gift மாதிரி ஒரு sales discount கொடுத்தாங்கன்னா then and also 194R will applicable. Sponsorship கொடுத்தாங்கன்னா, சரி நீங்க ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க, ஸோ உங்களுக்கு நாங்க ஒரு ஸ்பான்சர் பண்றோம், நீங்க ஒரு டூர் போயிட்டு வாங்க சொன்னாங்கன்னா that is also 194R will applicable. Insurance coverage. இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, சார் நாங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறோம், உங்க ஃபேமிலிக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறோம் worth of 1 lakh rupees, அதுக்கும் கவர் ஆகும். What about the rewards and extended period? Extended credit period அப்படின்னா என்னன்னா, usually the company will do the credit sale. Okay, credit sale பண்றப்போ what they will do, சார் நீங்க எப்பவுமே வந்து எங்களுக்கு 15 days credit period இருக்கு, பட் உங்களுக்கு நாங்க இப்போ வந்து 1 month credit period எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். See, that 1 month credit period for us may be a small value, but for the company who is paying in crores, அவங்களுக்குலாம் அதுல பெரிய வேல்யூவா இருக்கும். இப்ப டாக்டர் ஒருத்தர் வந்து மந்த்லி வந்து 20 lakhs மெடிசன் ஆர்டர் பண்ணிட்டாரு அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. அந்த 20 lakhs பணத்தை அவங்க வந்து 3 months கழிச்சு பே பண்ணா போதும் அப்படின்னு ஒரு கிரெடிட் பீரியட் கொடுத்தாங்கன்னா, now the benefit he is receiving from the 20 lakhs அந்த 2 months எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுனால அந்த பெனிஃபிட்டுக்கு they have to calculate the 194R.
So how to calculate that benefit? எப்படி calculate பண்றது? Any idea about this? Anyone? Ma'am, tell me again, ma'am. I'm not clear. Can you repeat it again, ma'am? Can you The type? rewards thing. Can you type? Yeah, I'll do it. Okay, let me explain. See, 20 lakhs the company, the doctor has to pay 1 month initial stage. So what is the interest he is incurring? 20 லட்சம் உடனே pay பண்ணனும்னா he wants to arrange some fund and he wants to pay bank interest. இப்போ 2 months, yeah, rewards and extended credit period. Rewards is already told, நமக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு credit கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க. லைக் வந்து இதுல வந்து 75,000 worth உள்ள கிரெடிட் கார்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அதை வச்சு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ப்ரீலோடட் வவுச்சர். அதை வச்சு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் ரிவார்டு. இப்போ போத்தீஸ்ல நமக்கு கொடுப்பாங்க, ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம அதை வச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அ ரிவார்ட் ஐ எம் கெட்டிங். தட் இஸ் மேபி 1 or 2 rupees. For companies which is earning huge, that may be crore. So ஒரு டாக்டருக்கு வந்து 20 lakhs கொடுக்கணும் அப்படின்னா 1 monthல அவர் கொடுக்க வேண்டியது 2 months இப்ப லேட்டா கொடுக்கலாம். ஸோ பை 2 months அவருக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் ஆகும். ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து 20 லட்சம் இப்போ வெளியில போறதுக்கும் 2 months கழிச்சு வெளியில போறதுக்கும் you are earning some interest, bank interest. Current account, CC account, now they are charging almost 5% max. 5% interest na 20 lakhs க்கு எவ்வளவு ஆச்சு? Yes, it is 1 lakh rupees. That is the benefit he is receiving now. Extended credit period. என்னோட credit period extend பண்ணதுனால எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வட்டி சேவ் ஆச்சு. Okay, that is the benefit you are receiving. Tax. Ma'am, Yes? excuse me, ma'am. Yes. That 1 lakh is for the whole year, right? He is having only 2 months credit period. 2 months credit period, extended credit period. So, initially I need to pay in the month, 30 days pay பண்ணனும். Now I am getting the benefit from the company is the 3 months. Yes. That is for one time, not for the entire period. That particular period alone they are giving 3 months. அதான் மேம், இப்போ 1 lakh 5% interest வந்து 20 lakhs இருக்குன்னா it's for a whole year. He is getting only 2 months extended period, right? அப்போ divide it all into 2 தானே பண்ணணும். உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல. I have some bad phone now. இருங்க நான் chatல போடுறேன். நான் chatல பண்றேன். ஸ்டாண்ட் கொடுங்க. Is that clear? 194R. Let Prasad give question, so we'll answer that question later. இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு 194R அப்படின்னா என்ன ஒரு கிளாரிட்டி வந்துதா? Is there any confusion? இதுல எனக்கு இந்த பாயிண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி எதுவும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா? Anyone? Shall I move to 194S? Yes, ma'am. So 194S is nothing but payment on transfer of virtual digital asset. So payment on transfer of virtual digital asset is nothing but while purchasing of that virtual digital asset. Okay. Now ஒரு purchase பண்றப்போ virtual digital purchase பண்றப்போ நான் அந்த payment, the person who is liable to make the payment, okay, that person needs to deduct the TDS at the rate of 1%.
Yes, Prasad, I'm saying just for example. Okay, ma'am. Okay. So, the person who is liable to make the payment at the time of transfer of virtual digital asset needs to deduct the tax at the rate of 1%. So, what is virtual digital asset? Anybody know about that? Virtual digital asset. Cryptocurrency. Yes, cryptocurrencies. Bitcoins, cryptocurrencies, and some foreign related dollars, which is not recognized by the government. That is called virtual digital asset. But last finance bill, government specifically include that virtual digital transaction need to be taxed at the rate of 30%. So while selling that virtual digital asset, whatever income we are earning, that gain or loss, need to be taxed at the rate of 30%. As similar to capital gain, how we are purchasing shares, sale consideration minus cost, the gain or loss need to be taxed at 30%. The same concept here, virtual digital asset. Now, what they are saying that to cover this transaction in the tax ambit, the person who is liable to make the payment need to be deducted tax at the rate of 1%. Later, he may calculate his income and he will deduct the TDS, whatever we have already paid, deduct and pay the balance tax. Okay, va? So, to whom it will be applicable? It is applicable to the resident. Okay, va? At the time of making the payment or accounting, whichever is earlier for this virtual digital asset. Okay, va? Tax need to be deducted at the rate of 1%. But இதுக்கு limit வந்து ரெண்டு கேஸா இருக்கு. For the specified person, 50,000. For other than specified person, it is 10,000. Then who is the specified person? The specified person na யாரு அப்படின்னா we as an individual or HUF. Those who are doing the business for the less than 1 crore or the person who is doing the profession for less than 50 lakhs. அவங்களுக்கு limit 50,000. அது தாண்டி யாராவது more than 1 crore பண்றாங்க, more than 50 lakhs பண்றாங்கன்னா, then for them it is 10,000 limit. Okay va? So whenever they are making the payment more than 10,000, then they need to deduct the tax at the rate of 1%. Okay, the other person don't have the PAN. PAN இல்லைன்னா என்ன பண்றதுன்னா, as usual, if there is no PAN, direct 20%. This is general rule. Okay va? இதுல ரெகுலர் the section is very simple. பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு virtual digital asset transfer பண்றப்போ see I am purchasing, other person is selling. நான் உனக்கு பணம் கொடுத்துட்டு அந்த virtual digital asset பர்ச்சேஸ் பண்றேன், ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியை வாங்குறேன். The value is now 75,000. Now 1% deduct பண்ணிட்டு I am remitting that amount and I have purchased. Now that is transferred to my account. Transfer ஆயிடுச்சு. Now deduct பண்ணிட்டேன். Now I am selling. If these transactions are happening in the some platform, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நடக்கும், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல நடக்கும். அப்போ I am selling to some other person, stock exchange will transfer the amount to me. அந்த பர்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நமக்கு பண்ணும். அப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் அந்த டாக்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணணுமா இல்ல பர்டிகுலர் பர்சன் டிடெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்ற இந்த கிளாரிட்டி இன்னும் ஆக்சுவலி கிளியரா சொல்லல. ஓகேவா? ஸ்டில் தட் இஸ் வேக். யார் பண்ணணும்? the person who is making the payment ன்னு சொல்லிட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சே பண்ணும், தட் கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச். அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நமக்கு டிடெக்ட் பண்ணணுமா, அந்த பர்சன் ஆக்சுவல் பேயர் பண்ணணுமா அப்படின்றது ஒரு வேகான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், whether need to be taxed under the capital gain or income from other sources. ஏன்னா வந்து கேபிட்டல் கெயின்னா இட் கேன் பி எய்தர் 15% or 20%, பட் இட்ஸ் ஸ்பெசிபிகலி 30% ஆக்டிவ் சொல்லிட்டாங்க. ஆர்எல் அதனால ஐஓஎஸ்ல வருமா இல்ல கேபிட்டல் கெயின்ல வருமான்ற அந்த கிளாரிட்டி இன்னும் வரல.
Ma'am, ma'am, are you audible now? Hello? Ma'am, are you audible now? Yeah, I'm audible. Yeah, ma'am, I also heard somewhere that loss cannot be set off for something like that when you Yeah, trade in last, cryptocurrency. yeah, correct. Last, whatever we have earned from the cryptocurrency exchange cannot be set off against any income. Ma'am, and also it cannot be carried forward, right? Yes, correct. So only It is gains are not, going to be taxable. yes, correct. That's 30%. Ma'am, but this does not look like a welcome move. Just because when you give the option of carrying forward, that's when you can like set off for next, I mean, coming years. But why did they do like this, ma'am? It's like gambling actually. Mm, Okay, that cryptocurrency transactions were last within 1 year, it were boom actually, but these are not approved currencies. These are not unapproved coins. Okay, so okay, avoid the transaction, because whenever we started to do some unauthorized transaction, our economy will go to some other unwanted path. And okay. our related to என்ன சொல்றது, regularized sectorல இல்லாம unregularizedல move ஆகுது. It's not a welcoming thing. That's why government wants to ban that. Okay, so RBI already told that it's not recognized by the RBI, so don't do this in cryptocurrencies. But no okay, one listened to that. After introducing this tax, slowly so many persons started to do some minimal transaction. They started to reduce. But so basically bitcoins it is to are demotivate them. I mean, demotivate, not to demotivate okay, them only. okay, okay. Bitcoins are recognized by the foreign exchange. Okay. So now bitcoins are recognized fine, so that won't be covered in this virtual digital asset. Other than bitcoins are, it's a virtual digital asset. It is not that bitcoin. Other than bitcoins are covered under 194. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Anybody know about the bitcoin value? One single coin value today? What is the value of one bitcoin today? I don't know, ma'am. Not following. It is more than 35 lakhs, single coin. Oh, One person, ma'am, can you explain how to account the gift voucher in respect of 194? See, in respect of two accounting, we need to account, right? One is from the book of company, another one is from the book of that person who is receiving that. See, he will account as his income. Okay, whatever he is receiving. Gift voucher worth of some 10,000 rupees, right? So he account in the income side, credit side, professional income. He will account to the extent of some 35,000, 40,000, and he obviously he wants to debit the either the company or else the asset what he has received. If he has received some voucher not yet used, means he wants to account in the name of voucher itself. After using that voucher, he needs to create that, and again he needs to debit the items or whatever drawings or whatever things. Let me explain this. Debit, debit the company name. Worth of rupees 1 lakh. Credit, professional income, 1 lakh, with the narration that so and so sponsorship or gift received voucher received from the company. After using the gift voucher, the company will name will go to the credit and the debit will be under either capital or drawing, because he used that, he consumed that. That is the thing. Okay, va? The company obviously they will debit the business promotion expenses to bank. They will make the payment to bank, right? So they will credit the bank.
Is that clear? Any doubt on these two sessions? Two section edo doubt irukka? No, ma'am. No. Are you clear? Can you give some feedback? How was the session? Is it too fast? Or is some clarity thing? கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்லோவா போனா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இருந்தா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களா? Ma'am, I joined midway, ma'am. Like I did not start from the, from the beginning. So I missed 194 hour, ma'am. But 194 years, yeah, you were right in the concept, ma'am, and you gave correct examples, apt examples. So I could connect it, ma'am. Okay. And your pace is also like, okay, ma'am. No, you're not fast nor not slow, ma'am. Okay. Yeah. Yeah, that's from my side. And thanks for clarifying also. Thank you. Thank you. Komal already has already told you are giving voucher to some other person means you need to debit the business promotion expenses and give the credit to the extent whether you are incurring through bank or cash, whatever mode, or else you have to give the credit to that person. Usually bank payment will be done, right, to account that voucher. HDFC la வந்து அந்த voucher card கொடுக்குறோம் அப்படின்னா the payment will be deducted from your bank account, current account or CC account. அதுல credit ஆயிடும். So you have to debit your business promotion expenses and give the credit to your bank account. Hope you are clear now. People, if you have any questions, you can ask ma'am now. Okay, you guys are having any doubt regarding TDS, any concept other than these two sections? I think no one is knowing. Yeah, please, Benazir, what's your doubt? See, 194 under section 195 is specifically for based on the transaction. If you are having that NRI agreement between the government, two governments, means that reduce the tax rate like 10% they will deduct. If there is no that agreement, means it will be under 20%. It depends. We can't say that this is the percentage. I will share to Divya. This PPT I will share to Divya. She will circulate to you. Divya? Yes, ma'am. How could I share? Can you drop your mail ID to my mobile number so that I can? Sure, ma'am. Okay. You I'll can just share my mail ID to your number. Yeah, you can get my number from the chairman. Okay, ma'am. Okay. So I assume there aren't any other doubts. Just proceed with a word of thanks. Okay. Just Dinesh has dropped another message. Basic amount is then how to calculate this 10.4%. Basic amount is 7,77,400 means how to calculate it is at 10.4%. It is 7,77,700. Two things. First, whether the person who is receiving the amount is having PAN in India means direct 10.4% you can calculate. If it is not, means
You need to calculate the 10.4 percentage amount and add back that amount. Let me explain. Are you able to see the screen? Excel, my Excel. See your basic amount 7,77,000. Okay. Usually, what we'll do TDS at the rate of 10.4 percentage on this amount, right? And we'll deduct this amount from this, and we'll remit this balance amount. But if the person, opposite person, don't have the PAN in India, means that entire TDS amount has to be borne by the company itself. Okay, then the amount will be basic plus TDS need to be calculated. 7,77,000 into 104 percentage divided by 104 percentage. After tax, before tax amount we need to calculate it. After that, this is my amount. Okay, the difference will be my TDS amount. Okay. While working in my company, we used to do like that, but I don't know how other companies are doing. Okay, ma'am. Okay. Anyone now I'll share my number. If anyone wants to ask anything in person, you can contact me. Okay.